Name. Okay. Now, okay, Sally Hasu, are you ready? Yes, Auntie. Okay. Yes, Bante. I think cô Hasu ơi, cô có thể bắt đầu được chưa ạ? Dạ được rồi ạ. Dạ vâng, con mời. Dear Bante, we would like to request for Bante to start the class today. Thank you. Okay, wait. Let's see. What? Maybe many people are very busy in these days because of the Christmas holiday. Có vẻ như hôm nay có nhiều người bận rộn bởi vì dịp này là lễ Christmas, lễ Giáng sinh. I'm also very busy these days. I just come back from the Dhamma talk from the group of family. Bản thân sư thì cũng rất là bận rộn bởi vì sư vừa mới trở về từ một cái buổi thuyết pháp cho một cộng đồng Phật tử tại gia. So last week we talked about the 4 kinds of use: as theft, as debt, as an inheritance, as a master. So we have already discussed a lot about the as theft, debt, and as an inheritance. We have not finished that one. We will continue. So, okay. So it will take time, so I will not repeat. So I hope you have already understand what is using as theft, what is using as debt, and using as an inheritance. And again, these 4 kinds of the purification: Tisana Suddhi, purification by teaching, purification by restraint, purification by search, purification by reviewing. I always give an explanation about these. All these teachings are applicable not only for the Dhamma practice, or not only for the purification of the Dhamma practice, but also it is very applicable for your daily life as an ordinary man, so that these all can be practiced as an ordinary man as well. Yeah. So I think last week, this one we have already finished. Yeah. So what is the use as an inheritance? Yeah. So the use of the requisites by the 7 kinds of trainers, that one as well. Last week we have already finished what is the 7 kinds. Yeah. So as a Puthujana, yeah, like you, so how we have to use? So where are we? For example, if you are not using as a debt, as a theft is without virtue, and you receive the donation offerings, and without reviewing. And the second, as a theft, as a debt, is you receive with the mindfulness,
but you forgot to review it. And the third is inheritance. Yeah, inheritance, as an inheritance is the 7 kinds of trainers. For 7 kinds of trainers, and Sodabati, Magga, etc. Yeah. So okay, I will stop here, then I will continue. Yeah. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã học về 4 cái trường hợp là sử dụng tứ vật dụng. Đầu tiên là sử dụng như một kẻ trộm, sử dụng như người mang nợ, sử dụng như người thừa kế và sử dụng như người chủ. Thì chúng ta đã thảo luận rất là nhiều về 2 trường hợp đầu tiên, đó là sử dụng như như một kẻ trộm và như người mang nợ. Còn sử dụng như người thừa kế thì chúng ta vẫn chưa có xong, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Và chính vì sư sẽ không có lặp lại những gì mà chúng ta đã học, nhưng hy vọng rằng mọi người đã hiểu ý nghĩa thực sự của cái việc sử dụng tứ vật dụng như kẻ cắp, như người mang nợ, như người thừa kế và như người chủ là như thế nào. Và chúng ta cũng đã học xong về tứ thanh tịnh giới. Đó là gì? Đó là thanh tịnh giới nhờ vào các cái điều học, là nhờ vào cái giới bổn và tím mốt khá. Thanh tịnh giới, thanh tịnh nhờ vào cái việc mà thu thúc lục căn. Thanh tịnh nhờ vào cái việc là tìm kiếm, chẳng hạn như là đi khất thực. Và cuối cùng là thanh tịnh nhờ vào cái việc mà thọ dụng có quán tưởng. Vậy thì tất cả những cái hình thức trong cái việc mà thanh tịnh giới, hay là những cái việc mà thọ dụng tứ vật dụng, trong 4 cái trường hợp không chỉ áp dụng cho những người hướng đến cái việc mà thực hành giáo pháp, hay là cho những người mà đang trên cái con đường mà thực hành để hướng tới cái việc mà thanh tịnh, mà đồng thời những cái cách này nó rất là hữu ích và có thể được áp dụng cho hàng cư sĩ tại gia trong cái đời sống thường nhật của họ, mà họ có thể thực hành, có thể áp dụng trong đời sống của mình với tư cách là những người cư sĩ. Thì tuần vừa rồi chúng ta đã học xong cái vấn đề này rồi. Vậy thì chúng ta đã học xong về cái việc là sử dụng như người thừa kế là như thế nào. Những người thừa kế ở đây tức là 7 bậc thánh mà chúng ta đã kết thúc. Chẳng hạn như là nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, vân vân. Còn với những người là phàm phu như chúng ta, Pali là Puthujjana, thì làm sao để mà chúng ta có thể sử dụng những cái món vật dụng, và để làm sao để mình biết rằng là mình đang ở đâu, mình là cái loại, mình thuộc loại nào. Thì ở đây chúng ta phải hiểu được rằng sử dụng vật dụng hay là các món tứ vật dụng như là kẻ trộm, tức là cái người đó không có giới hạnh và thọ nhận vật dụng và sử dụng mà không có quán tưởng. Còn sử dụng như người mang nợ tức là khi mà nhận thì có sự chánh niệm, tuy nhiên khi mà sử dụng thì không có cái sự quán tưởng. Còn yeah. Yes, Bante. So that's what I mean. You know, acid theft, there's using acid theft means a person who does not have the virtue, morality, who does not practice the Dhamma, even though he does not practice as a monk and as a good man, good person, no morality, no sila, but he received the offerings, that are given by the people. So that is not good one. And as that, partially it is still good because he has sila. Yeah, he has sila, but he forgets to review it or to say gratitude. Yeah, so this help. Personally, he is good. Yeah, he is good, but he does not review it, or he does not know. He does not say the gratitude of the donors. Yeah, and inheritance, using as an inheritance, is for the 7 trainers, 7 kinds of trainer.
using as a master here, yeah, using as a master is for the arahants who have already uh, uh, eradicated all the defilements. So where are we? That's my question. Yeah. So that's we should ask. Yeah. So if you are not using a step, if you are not using as that, and until as long as you don't reach the at least Visuddhimagga, you cannot be there. So that's why there for that question we have another slide. Yeah. Thì đó là những gì mà sư muốn nhắm đến. Vậy thì nhắc lại rằng là gì, thọ dụng với giống như là một kẻ trộm, tức là cái người đó không có giới hạnh, không có thực hành pháp. Mặc dù vị đó khoác áo là một tu sĩ hay là hoặc là với tư cách là một người tốt, nhưng mà bởi vì không có giới hạnh, cho nên là khi mà thọ dụng hay là nhận những cái món cúng dường từ người khác, thì lúc bấy giờ cái việc thọ dụng của người đó được xem là thọ dụng như người mang nợ. Còn thọ dụng như là một trường hợp đầu tiên là thọ dụng như một kẻ trộm. Trường hợp thứ hai đó là sử dụng như là một người mang nợ. Thì trong trường hợp này cái người đó vẫn là một người tốt, bởi vì họ là người có giới hạnh, tuy nhiên họ quên, không có biết tri ân và báo ơn, hay là không có biết thể hiện cái lòng biết ơn đối với thí chủ. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì họ vẫn là người tốt, có điều là họ quên quán tưởng, quên không có gọi là thể hiện cái lòng biết ơn đối với những cái người đã cúng dường cho họ. Trường hợp thứ ba đó là sử dụng như người thừa kế, tức là trường hợp này dành cho những 7 cái bậc thánh. Và cuối cùng là sử dụng như người chủ. Trường hợp này chỉ dành cho chư vị A-la-hán mà thôi. Bởi vì chư vị đã hoàn toàn đoạn tận tất cả những phiền não. Vậy thì chúng ta đang ở đâu? Đây là câu hỏi của sư. Chúng ta nên tự hỏi bản thân mình, chúng ta đang ở đâu trong 4 trường hợp này. Nếu mà chúng ta không có gọi là không có quán tưởng hoặc là sử dụng hoặc là không có giới hạnh thì chúng ta biết là mình ở đâu. Còn trong trường hợp mà chúng ta là người có giới hạnh nhưng mà chúng ta quên quán tưởng hoặc là không có thể hiện lòng biết ơn, thì chúng ta có thể biết được mình là sử dụng như là một cái người mang nợ. Chừng nào mà chúng ta chưa là thánh nhân, chưa là vị thánh ở tầng thánh đầu tiên là Sota Banya, là nhập lưu, thì lúc bấy giờ là chúng ta chỉ có thể là gì? Chúng ta biết được rằng là mình không có thể nào mà ở trường hợp là sử dụng như người thừa kế là sử dụng như người chủ. Vậy thì mình ở đâu? Thì đây chính là cái câu hỏi và chúng ta sẽ được học trong slide tiếp theo. Okay. So let's continue. As regards these kinds of use as a master and use as an inheritance allowable for all. Yeah. So these two, yeah, these two is allowable. Yeah. And use as debt is not allowable. It's very clear. To say nothing, and needless to say, of use as theft. Yeah. So this one, nothing to say about that. Using as theft, but this use of what is reviewed by one who is virtuous is use free from debt, because it is the opposite of use as debt, or is included in use and inheritance too. Yeah. Yeah, let's continue. For one possessed of virtue, yeah, he has a sila, is called a trainer too, because of possessing this training. So here, direct comment about the inheritance, using as inheritance, is only for the 7 trainers, but for the ordinary person, ordinary
magnanimous, yeah, good, ordinary lay people, if he has the virtue, and if he does not forget to review, it is included in the using as inheritance. So that's why we are there, yeah, using as an inheritance too. And as regards these three kinds of use, since use as a master is the best, yeah, this one as well, nothing to say. When a bhikkhu undertakes virtue depend on the requisites, he should aspire to that and use them after reviewing them in the way described. Yeah. So whenever we are using requisites, yeah, requisites we call the offerings or anything, yeah, we are using we have to do what we have to do is we have to accept the offerings with mindfulness. After receiving, after accepting, we have to review. So this what we that's what is mean. Yeah. So the way how we have to review is we have already talked about that. Yeah. So that's why this is for the Dhamma practitioner, and for the ordinary person, whenever you accept anything, whenever you get something, you have to take with mindfulness. And whenever you are using anything, you have to know the gratitude of the uh, gratitude of the things that the things that are created by any other persons. Yeah. So you have to cultivate gratitude of the people who created the things. So in this way, you can understand these four kinds of use. Đối với các cái hình thức mà sử dụng này thì tất cả thì sử dụng như người chủ và sử dụng như người thừa kế là được áp dụng, được sử dụng cho tất cả. Còn cái việc mà sử dụng như một người mang nợ thì không có được phép. Thì nói gì đến cái việc mà sử dụng như cái người trộm cắp. Nhưng mà cái việc sử dụng những gì được gọi là tất cả những gì mà được sử dụng bởi cái người mà có giới hạnh thì lúc đó là sẽ được cân nhắc là cái người đó được là sử dụng như có nghĩa là không có mắc nợ. Bởi vì cái điều này nó đi ngược lại với cái việc là sử dụng như người mang nợ, hoặc là cũng được bao gồm trong cái việc mà sử dụng như một cái người thừa kế. Ý của cái câu này muốn diễn đạt rằng là chúng ta đã biết được rằng là việc sử dụng như người thừa kế là chỉ dành cho 7 bậc thánh. Tuy nhiên trong trường hợp mà đối với những người còn là phàm phu nhưng mà họ là những người rất là tốt, những người có giới hạnh, nếu mà vị đó có giới hạnh là thứ nhất, thứ hai là không có quên đi cái việc mà quán tưởng khi mà thọ dụng, thì trường hợp này cái người này được tính như là thọ dụng với tư cách là người thừa kế. Thì trong trường hợp này là chúng ta đang ở đó. Tiếp theo là thì đối với ba cái cách mà sử dụng này thì sử dụng như là một người chủ là tốt nhất. Và khi mà một vị tỳ khưu mà có đức hạnh mà sống phụ thuộc vào các cái món tứ vật dụng cần thiết thì vị ấy nên mong muốn cái điều đó và sử dụng nó sau khi đã quán tưởng. Và cái cách mà chúng ta quán tưởng khi mà thọ dụng vật dụng như thế nào thì chúng ta đã học xong rồi.
Thì bất cứ khi nào mà chúng ta sử dụng tứ vật dụng, hay là tứ vật dụng ở đây tức là tất cả những gì mà được người khác bố thí cúng dường, thì mà chúng ta có thể sử dụng, thì chúng ta phải, khi mà sử dụng, khi mà chấp nhận cái món đó, phải nhận với sự chánh niệm. Và khi mà sử dụng nó thì phải có sự quán tưởng. Thì đó là ý của cái câu này. Vậy thì cái cách mà chúng ta đã quán tưởng làm sao thì chúng ta đã học rồi. Cái điều này không có chỉ áp dụng cho đối với những người mà đang thực hành giáo pháp, được thực hành đời sống phạm hạnh, mà đồng thời còn có thể áp dụng cho hàng cư sĩ tại gia. Có nghĩa rằng khi mà quý vị được cho hay là nhận một cái món gì đó thì phải nhận với sự chánh niệm. Và bất cứ khi nào mà quý vị sử dụng món gì đó thì phải có cái lòng biết ơn đối với cái người mà đã tạo ra cái vật dụng mà mình đang sử dụng đó. Thì theo cách này chúng ta có thể hiểu được 4 cái cách sử dụng vật dụng như thế nào. Okay. In the first pentat in the fivefold section, the meaning should be understood in accordance with the virtue of those not fully admitted to the order, and so on. For this is said in the Patisambhida. The first one, what is the virtue consisting in limited purification? So this is another kind of the virtue, another kind of the purification. The first one is a limited purification. In Pali, pariyanta parisoti. Yeah. So here pariyanta means limited, and parisoti means the purification. So what is the virtue consisting in limited purification? And we can say it is not very important to start the practicing the samatha vipassana, but this is just a general knowledge. But for some people, it might be it might be a very interesting topic, but not the key point. Yeah, not the key point. This is just a general knowledge. So anyway, what is the virtue consisting in limited purification? That of the training precepts for those not fully admitted to the order. So not fully admitted to the order is, like a samanera, yeah, samaneri, and sayali, and other people who keeps the 8 precept, 9 precept, etc. So this is the limited purification. Such is a virtue consisting in limited purification. And next one is what is virtue consisting in unlimited purification. In Pali, apariyanta parisuddhi. Parisuddhi is purification. Yeah. Apariyanta means unlimited. Yeah, unlimited. So that of the training precept for those fully admitted to the order. So fully admitted to the order, it means monks, yeah, bhikkhu and bhikkhuni. And such is virtue consisting in unlimited purification. And the third one, what is the virtue consisting in fulfilled purification? So fulfilled purification in Pali is a paripurna parisuddhi sila. Yeah, paripurna means to fulfill, and parisuddhi, purification, sila is a virtue. So what is a virtue consisting in fulfilled purification? That of magnanimous ordinary man, devote, this is puthujana, good puthujana, yeah, kalyana puthujana in Pali. And magnanimous ordinary man, devoted to profitable things, who are perfecting the course that ends in trainership, regardless of the physical body and life, having given up attachment to life. Such is virtue of fulfilled purification.
So fulfilled purification is very good. Yeah. Even though that can be that of the magnanimous ordinary man, because he never regards of his physical body and life, and also have given up attachment to life. So that's why the virtue of such a person is called the fulfilled purification. And next one is, what is virtue? Consisting on purification not adhere to. Yeah. In Pali, aparamata, yeah, parisuddhi. Aparamata means not adhere to or not attached to. Yeah. Not attached to, not mix up with the, not mix up with the, what is it? Like a round view and doubt or something like that. Yeah, and greed and hatred, not mix up with the defilements. Aparamata. Parisuddhi is purification. Sila is a virtue. So that of 7 kinds of trainer, because at least out of the 7 kinds of trainer, but for some people already know, but some may not, at least a Visuddhimagga already eradicated at least round view deity and Vicikiccha doubt. So purification not adhere to. So that person, 7 person cannot adhere to any, to at least these 2 defilements. Such is a virtue consisting in purification not adhere to. And next one is, what is a virtue? Consisting in tranquilized purification. In Pali, Patipassati. Yeah, Patipassati, Parisuddhi, Sila. Patipassati here translated as a tranquilize. Yeah, tranquilize, Parisuddhi, purification. That of a perfect one's disciples with cankers destroy. Yeah. So for arahant, yeah, for the arahant of the Vijika Buddha is a little Buddha. We can some people translate like the Vijika Buddha, little Buddha, but actually Vijika Buddha means they are called Buddha and they had enlightened like a Buddha, and also they are in the same level of the Buddha. Yeah. Regarding with the destroying the kankas, destroying the defilements, but Vijika Buddha has no ability to teach the Dhamma, to guide the people like a Buddha. So that is a different. Yeah. Vijika Buddha of the perfect ones is a Buddha, perfect ones, accomplished and fully enlightened. This is Buddha. Yeah. Such is a virtue consisting in tranquilized purification. So the first one, limited purification for the ordinary good person, and for the Samanera and Samaneri and Sayali, etc., and who keeps the precepts not fully. Yeah, 5 or 7, 5 or 8 or 9 or 10 or something like that. Yeah, if you can choose some kind of precepts in the text, and then you follow that, you practice that. This is a limited purification. Unlimited purification is that of the monks, bhikkhu and bhikkhuni. And the fulfilled purification is that of the magnanimous ordinary man who devoted to profitable things. Yeah, and also he never regard, he does not care his life
and his body. Yeah. For the people, for example, you have taken the five precepts, and I refrain from killing any living beings. But one day someone will come to you, kill that insect. If not, I will kill you. Then you kill the insect. So that it means you care your life. But fulfill purification, they does not care their life. Yeah, you can kill me, but I will not break, or I will not break any rules. I will not break my five precepts like that. It is a fulfill purification. And next one, purification not adhere to, is very clear. This is the virtue of the 7 kinds of trainer. And the last one is tranquilized purification, Patipassati Parisuddhi Sila. It is that of the Arahant, Pachaka Buddha, and Buddha. So our intention should be we are starting from the limited, and next step unlimited, and next step fulfill, and next step purification not adhere to, finally to the tranquilized purification. So like I said before, Visuddhimagga is very systematic and step by step. So you can picture that kind of step, yeah, regarding with the virtue. So if you practice the virtue in this way, finally your purification will be like that of the Buddha, etc., and tranquilized purification. Yes. Trong trường hợp tiếp theo thì chúng ta sẽ học về một xíu. Chúng ta chuyển sang cái phần thứ 5, và riêng cái phần đầu tiên của cái phần thứ 5 này thì chúng ta sẽ học về cái ý nghĩa làm sao để mình hiểu được là các cái giới hạnh mà liên quan đến những cái vị mà chưa có hoàn toàn mà được nhận vào tăng đoàn, hay là những vị mà chưa có thọ cụ túc giới. Và cái điều này nó được đề cập trong cái Patisampita. Thì trường hợp đầu tiên đó là vậy thì cái đức hạnh nào mà nó được bao gồm trong cái sự thanh tịnh có giới hạn? Và tiếng Pali của nó đó là Pariyanta Parisuddhi Silang. Pariyanta có nghĩa là có giới hạn hay là hữu hạn. Parisuddhi là sự thanh tịnh và Silang là giới hạnh. Vậy thì cái giới hạnh nào nó được bao gồm trong cái phần mà giới gọi là cái sự thanh tịnh có giới hạnh? Cái điều này thì nó không có thực sự quá quan trọng để mà chúng ta bắt đầu thực hành thiền định hay là thiền tuệ. Nhưng mà về mặt ngữ nghĩa chung mà nói thì đây là cái kiến thức nền tảng, kiến thức chung thôi. Nhưng mà sẽ có những người họ rất là thích thú với cái đề tài này. Tuy nhiên đây không phải là cái điểm chính. Vậy thì tức là những vị nào mà chưa có thọ cụ túc giới, chưa có hoàn toàn được gọi là được thừa nhận vào tăng đoàn, thì lúc bấy giờ được gọi là những cái sự thanh tịnh có giới hạn. Tức là ở đây là đối với những vị mà chẳng hạn như là Saji, Sajini, hoặc là những tu nữ, hoặc là những người mà thọ 8 giới hoặc là 9 giới. Trường hợp thứ hai đó là cái giới hạnh nào được bao gồm trong cái sự thanh tịnh vô hạn hay là không có giới hạn. Pali đó là Apariyanta Parisuddhi Silang. Apariyanta tức là vô hạn hay là không có giới hạn. Parisuddhi sự thanh tịnh, và Silang gọi là giới hạnh. Trường hợp này tức là những vị đã hoàn toàn được thừa nhận vào tăng đoàn, tức là những vị đã thọ cụ túc giới, tức là những vị tỳ khưu và tỳ khưu ni. Trường hợp thứ ba đó là
Vậy thì giới hạnh nào được xem là sự thanh tịnh, gọi là được gọi là trọn vẹn? Thì trong và tiếng Pali đó là Paripunnang Parisuddhisilang. Paripunnang tức là được vẹn toàn, được hoàn thiện, được trọn vẹn. Trường hợp này là đối với những phàm phu gọi là thiện hữu, những người gọi là Kalyana Puthujjana, là mặc dù họ là những người còn là phàm phu, tuy nhiên họ có giới hạnh, họ rất là tốt. Và trong cái Patisamphita thì có đề cập, có định nghĩa cái trường hợp này, đó tức là những người phàm phu cao thượng cống hiến hết mình cho những điều có lợi ích, là những người đang cái hoàn thiện trên cái con đường phạm hạnh của mình, để mà hướng đến cái việc là giải thoát, và họ không có màng thân xác và tâm linh của họ, gọi là không có bất kể là thân và tâm như thế nào, và họ hoàn toàn có thể là từ bỏ cái sự dính mắc vào cái sự hiện hữu. Thì trong trường hợp đó là được xem là những người mà có đức hạnh về sự thanh tịnh hóa của họ là được viên mãn, trọn vẹn. Vậy thì thế nào là cái giới hạnh mà bao gồm cái sự thanh tịnh, mà gọi là không có còn dính mắc nữa? Tiếng Pali của nó là Aparamatha Parisuddhi Silang. Aparamatha tức là không có còn dính mắc vào nữa. Điều này có nghĩa rằng là lúc bây giờ không có bất cứ một cái sự hòa trộn, xen lẫn, nghĩa rằng vị đó sẽ không có còn những cái loại phiền não, chẳng hạn như là tà kiến, không có còn hoài nghi, hay là không có còn quá nhiều phiền não, chẳng hạn như là tham hay là sân. Và trong trường hợp thứ tư này, tức là ám chỉ cho 7 bậc thánh nhân, ít nhất là tầng thánh đầu tiên nhập lưu. Bởi vì đối với một vị thánh nhập lưu thì chư vị đã hoàn toàn loại bỏ đi cái thân kiến, hoài nghi. Thì khi mà một vị mà chứng tầng thánh đầu tiên thì tối thiểu là 2 cái phiền não đã được loại trừ hoàn toàn. Và trường hợp thứ 5 là cái giới hạnh nào được bao gồm trong cái sự thanh tịnh mà gọi là cái sự thanh lọc, yên tĩnh là sự thanh tịnh. Tức là ở đây, và cái chữ Pali của nó đó là Patipassathi Parisuddhi Silang. Patipassathi tức là cái sự thanh lọc, thanh tịnh hoàn toàn. Tức là tất cả những cái phiền não, tất cả những kiết sử đã được đoạn trừ. Ở đây ám chỉ cho chư vị A-la-hán, chư Phật độc giác. Chư Phật độc giác thì có nhiều cái bản dịch là những vị Phật im lặng. Sở dĩ chư Phật độc giác được gọi bằng cái từ Buddha hay là Đức Phật, bởi vì chư vị cũng thành tựu như Đức Phật toàn giác trên cái khía cạnh hay trên cái phương diện là tất cả những phiền não, tất cả những kiết sử đã hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, chư vị không có cái khả năng giáo hóa chúng sinh, giáo hóa những người khác, và không có cái khả năng để mà giảng dạy giáo pháp như chư Phật toàn giác. Trường hợp thứ ba của cái Patipassathi Parisuddha Silang tức là cho chư Phật toàn giác. Vậy thì tóm gọn ở đây chúng ta có thể nắm được một số cái thông tin chính như sau. Trường hợp đầu tiên đó là cái sự thanh lọc mà có giới hạn, tức là ám chỉ cho những phàm phu cao thượng, mặc dù họ là còn là phàm phu, tuy nhiên họ là những người có rất là tốt đẹp. Và ở đây tức là những vị Sajini, tu nữ, những người giữ 5 giới, 8 giới, 10 giới. Thì ở đây quý vị có thể xem những cái điều giới đó, và quý vị hoàn toàn có quyền lựa chọn cái việc mà mình sẽ thọ trì bao nhiêu giới. Trường hợp thứ hai tức là những vị mà đã thọ cụ túc giới, tức là những vị tỳ khưu ni. Trường hợp thứ ba tức là những người mà
gọi là cống hiến hoàn toàn, gọi là hoàn toàn cả thân và tâm, không có màng thân và tâm, không có gọi là, và họ cống hiến hết mình để mà hướng đến cái lý tưởng là giải thoát. Ở đây thì có một cái sự khác biệt giữa trường hợp đầu tiên và trường hợp thứ ba. Đó là có một ví dụ như quý vị thọ 5 giới, và một trong 5 giới đó có nghĩa rằng là sẽ tránh xa cái việc mà giết hại mạng sống của những chúng sinh khác. Tuy nhiên có một ngày nào đó có một người khác đến và yêu cầu quý vị phải giết một con côn trùng này. Nếu mà quý vị không có nghe theo lời của người đó thì cái người đó sẽ giết quý vị. Thì lúc bấy giờ thì quý vị sẽ làm theo, nghĩa rằng quý vị còn quan tâm đến cái sinh mệnh của mình. Tuy nhiên trong trường hợp thứ ba thì cái vị này không có mang cái mạng sống của mình để mà giữ giới cho đến cùng, thà là bị người khác giết nhưng mà sẽ tuyệt đối không có giết hại mạng sống của chúng sinh nào khác, thà là bị chết chứ không có vi phạm bất cứ cái điều giới nào mà mình đã thọ trì. Trường hợp thứ tư ở đây rất là rõ, tức là dành cho 7 bậc thánh nhân. Trường hợp thứ năm ở đây tức là chư vị A-la-hán, chư Phật độc giác và chư Phật toàn giác. Và ở đây chúng ta cần phải có một cái tác ý thật là khôn khéo, rằng khi mà chúng ta thọ trì giới, chúng ta cần phải bắt đầu từng bước từ trường hợp đầu tiên sang trường hợp thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, và cuối cùng là làm sao để cho cái giới của mình được thanh lọc một cách là toàn hảo, hướng đến cái việc mà thanh tịnh tất cả những cái loại phiền não như chư vị A-la-hán vậy. Cũng giống như khi mà bắt đầu cái khóa học ví dụ thanh tịnh đạo này, sư cũng có nói rằng là gì? Thanh tịnh đạo là một cái cuốn cẩm nang mà chúng ta cần phải học từng bước, đi từng bước nhỏ. Cho nên chính vì điều đó cho nên là quý vị có thể là vẽ nên một cái bức tranh toàn cảnh, những cái bước mà chúng ta cần phải đi, từ cái việc mà là gì? Trau dồi giới hạnh cho đến cái việc là thực hành giới định tuệ, để làm sao mà mình có thể thanh tịnh, loại bỏ tất cả những phiền não của mình như chư vị A-la-hán đã làm. Yes, Bante. Okay. Herein, the virtue of those not fully admitted to the order should be understood as virtue consisting in limited purification. Yeah, this is Samanera Samaneri and the normal ordinary people. I saw the message in the message box. Here, Pancha Sila, not only Pancha Sila, but also the 8 precepts, yeah, Dasa Sila, 9 precept, 10 precept, also the included in the limited purification, yeah, not only Panchasila. Because it is limited by the number of training precept, that is 5 or 8 or 10. But this is just what is it? The mostly people take the 5, 8, 10. But if you think I can practice that kind of sila, and you can take from the text and the Vinaya as well. And okay, even though I cannot join the monkhood, but I will practice these kind, something like that. And in this way, you can choose some precept from the rules for the bhikkhu and bhikkhuni. But anyway, it will be included in the limited purification. And that of those fully admitted to the order is describable. Thus, here, 9,000 millions. I don't know. I don't know what are they, But in the text for the monks, 227, and for bhikkhu, for bhikkhuni, I think 304. Even though they have the number, but it is included. It is not included in the limited purification. It is unlimited.
But basic, this is only just a basic, there are thousands, millions of the precept virtue, millions of rules. It's a minor rules. So that's why 9,000 millions and 180 millions, then as well, and 50 plus 100,000 and 66 again to so so you can remember, but mostly we say 9,000 million, 9,000 million rules for Bhikkhu and Bhikkhuni, and total restraint disciplines. These rules, the enlightened one explains 12 and the heads of filling out, which here some sentences is difficult to understand because it is in this small verses, small verses. So that's why sometimes it is difficult to understand, and some words briefly saying, briefly describe, which the discipline restraint contains. And so although limited in number, here 9,000 million, even though it has number, even though it should yet be understood as virtue consisting in unlimited purification, because there are many thousand millions. Since it is undertaken without reserve and has no obvious limit such as gain, fame, relatives, limbs, or life. So these kind, we have already talked about that and in the past, so some people, they keep the precept to get something. Some people, they keep the precept to be famous, to become a famous person, and some people, they keep precept for the relatives or limbs or life. So Bhikkhu and Bhikkhuni keep the precepts, follow the Buddha's discipline, regardless of gain, fame, relatives, limbs, or life. So as long as you are practicing as monks and nuns, as long as you are practicing the sila virtue, regardless of gain, fame, relatives, limbs, or life, it will be included in the unlimited. So here limit is not a number. So unlimited purification, that will be included there. So if you don't care, gain, fame, relatives, limbs, or life. But here you say nowadays, you will see a lot of kinds of the monks and nuns, they are practicing and they are showing as if they are practicing the virtue because they want to have a lot of offerings, they want to become a famous person, etc. So that's why, even though 9,000 millions or whatever, it has a number. It has a number, but it will be included in the unlimited purification because there is no limit, such as gain, fame, relatives, limbs, or life. Like the virtue of the elder Mahatesa, mango eater, who lived in the Chiragomba. So that story, very short story, we have already finished. Like that Mahatesa is a traveling. I hope you remember. There is no one who can offer foods, and even though he is lying down under the mango tree, so there is a mango, settler mango there, but he does not eat without a proper offering. Proper offering. I know. I think you know that, to monks and nuns, respectfully and properly offering.
So only after that he is allowed to eat. So that's why there's no one there, he does not eat. But when a man come, that time he is very ill because of the hunger, and then he carry the monks on the shoulder, and but finally he attained the arhatship, yeah, because of that virtue. So this is the brief of the Thera Mahatesa. Okay, for today, let me stop here for today. Okay, Sally translate. Ở đây thì sư có nhìn thấy một cái tin nhắn ở trong cái phần chat box, thì sư có nói rằng là ở đây không chỉ là 5 giới mà còn là tính là 8 giới, 9 giới, 10 giới. Thì đối với những người mà thực hành nhiều giới hơn như vậy thì vẫn được bao gồm trong cái phần là gì? Cái sự thanh tịnh có giới hạn. Tức là cái sự thanh tịnh đây là gì? Nó bị giới hạn bởi những cái điều giới mà cái người đó thọ trì. Thì có rất là nhiều cái loại giới, 5 giới, 8 giới, 9 giới, 10 giới. Thì nếu mà quý vị cảm thấy rằng mình có thể thực hành cái điều giới, hay là mình muốn thực hành cái bao nhiêu giới đó, thì quý vị có thể thực hành theo. Hoặc là quý vị có thể căn cứ vào kinh điển, căn cứ vào giới luật để mà mình thực hành cái loại giới mà mình mong muốn. Bởi vì trong trường hợp mà quý vị không có thể trở thành xuất gia, trở thành một vị tỳ khưu, thì quý vị có thể là chọn một cái giới tỳ khưu, hoặc là đối với vị nào mà là người nữ thì có thể là chọn giới tỳ khưu ni để mà có thể thực hành theo. Nhưng mà trong trường hợp như vậy đó, dù cho quý vị có thực hành giới của tỳ kheo ni đi chăng nữa, thì trong trường hợp này cái giới của quý vị vẫn được tính là có giới hạn, hữu hạn. Tiếp theo đó là đối với những vị nào mà đã thọ cụ túc giới, đã hoàn toàn được thừa nhận vào trong tăng đoàn, thì được mô tả là có hơn 9 tỷ giới. Ở đây thì họ tính theo cái cách tính của người Ấn Cổ, đó là 9.000 triệu, rồi 180 triệu nữa, rồi 50 cộng với 100.000 và 36 lại tăng thêm 36. Có nghĩa là nếu mà mình tính ra cái kiểu đó thì có khoảng là 9 tỷ 180 triệu 510.036 giới, đại loại là như vậy. Thì sư không biết rằng cái con số hơn 9 tỷ giới cụ thể là như thế nào, nhưng mà gọi là trong chánh gọi là trong kinh điển ghi lại, thì đối với tỳ khưu thì có 227 giới, còn đối với tỳ khưu ni thì sư nghĩ là 304 giới. Thì mặc dù ở đây giới của tỳ khưu và tỳ khưu ni là một con số cụ thể, nhưng được tính là trong trường hợp thứ hai, tức là cái sự thanh tịnh không có giới hạn. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đối với những người, có nhiều người thì cái con số mà hơn 9 tỷ giới ở đây tức là những cái điều giới rất 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 là nhỏ, được đề cập rất là chi tiết từ những cái điều giới lớn. Có nhiều người khi mà họ giữ giới họ không phải giữ giới vì cái ý định cao thượng, mà họ giữ giới vì một cái lý do nào đó, chẳng hạn như là được nổi tiếng, được cúng dường, hoặc là vì cái được duy trì cái sinh mệnh, cái sinh kế của mình. Còn đối với những vị tăng, vị ni nào mà giữ giới mà hoàn toàn làm theo những cái gì mà Đức Phật đã chỉ dạy, đã ban hành, bất kể mạng sống, bất kể hoàn cảnh điều kiện nào, mà họ cố gắng duy trì cái thực hành giới, không màng bất cứ một cái điều gì hết, thì lúc bấy giờ cái giới của họ được xem là cái sự thanh tịnh không có giới hạn. Cho nên cái giới hạn ở đây nó không có nằm ở cái con số, mà giới hạn ở đây đó là gì? Cái tinh thần, cái lý tưởng hướng đến sự giải thoát, không có màng đến mạng sống, không có màng đến bản thân, không có quan tâm
mà cố gắng dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ giới cho bằng được. Ngày hôm nay, thời đại bây giờ có rất là nhiều vị tăng ni thực hành giới, nhưng mà có cái ý đó là gì? Khoe mẽ cho người khác biết được, thấy được rằng là gì? Mình giữ giới như vậy. Với mục đích là gì? Để mà nhận được cái của bố thí cúng dường, với mục đích để trở nên nổi tiếng. Thì dù cho giới của chư tỳ kheo ni có là con số, hoặc là tính rộng ra là hơn 9 tỷ giới đi chăng nữa, dù nó là con số nhưng mà được tính là gì? Không có giới hạn. Không có giới hạn ở đây tức là không có màng mạng sống, không màng bản thân để mà giữ giới, để mà trau dồi giới hạnh, hướng đến cái đời sống phạm hạnh, hướng đến cái mục đích cuối cùng. Ở đây có một cái câu chuyện ở đây có một cái câu chuyện về cái sự thực hành giới của vị đại trưởng lão Tích Xá. Cái người mà sống ở Chirakumpa. Thì sư có kể vắn tắt cái câu chuyện này như sau. Câu chuyện này thì chúng ta cũng đã học xong rồi, và sư hy vọng rằng quý vị nhớ cái cốt truyện, cái ý truyện này. Lúc bấy giờ là vị trưởng lão Mahatissa đã nằm ở dưới một cây gốc cây xoài, và lúc bấy giờ thì có cái quả xoài nó chín nó rụng gần đó, nhưng mà vị này không có ăn khi mà chưa có một người nào mà cúng dường một cách là hợp luật đúng. Thì lúc bấy giờ thì có một cái người đàn ông đến, và nhưng mà lúc này thì trưởng lão Thích Xá đã quá mệt bởi vì cái cơn đói, cho nên là cái người đàn ông này đã mang vị trưởng lão trên vai. Thì trên cái và trưởng lão Tiết Xá đã chứng thánh quả A La Hán trên cái vai của người đàn ông đó, nhờ cái việc là gì? Nhờ cái sức mạnh của cái giới hạnh mà vị này đã giữ. Và sư nói rằng thì sư sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây. Okay. Yes. So now I remember 311, yeah, not 304. Bây giờ thì sư nhớ là giới của tỳ kheo ni là 311 giới chứ không phải là 304. Okay. Here someone is written down here 908056. Is that a lot? It's a lot. Okay, let's make it sharing merits. Idawadaja ambehi sambadam punya sambadam sabbe dewa numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi sendiya Tadam ambe yambonyan dogaran aja sadugan Punyene dena nibbana sigamba boma de maya Dancha punyam mayan de ma bawe suti subanina De sabina bamode doa sukan labando sabada Imina punya kamina ma mebala samagamo Sadan samagamo hodo yawanibbana bandiya Kayina waja jidina pamadina mayagada Ajayan kama me bandi buri banya dadageda Idame bonya aswakhiya wahan hodo Idame bonya nibbana sa bajiyo hodo Imame bonya bagan sabasadana bajimi Idano nyadina hodo sukhida hodo nyadayo Idano nyadina hodo sukhida hodo nyadayo Idano nyadina hodo sukhida hodo nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu.
Thank you so much for your teaching today. Okay. Welcome. See you next Friday. Thank you, Sĩ Đoàn. Con cảm Hẹn ơn gặp cô. lại quý vị vào thứ sáu tuần này. Okay. Bye bye, clever boy. Merry Christmas. Thank you. Con cảm ơn cô ạ. Good boy. Bye bye. Dạ, xin chào quý vị. Chúc mừng Giáng sinh ấm áp an lành nhé. Okay. See you on Friday. Hẹn gặp lại quý vị thứ sáu ạ.